Hello everyone, my name is Mr. Asnake from Ethiopia and I'm a physics lecturer at Hawassa University. In this session, we will discuss about dot and n cross product. Just remember, my dears, what you are learning about dot product as well cross product. This dot product is nothing. The dot product of two vectors, let it be vector A and B, is a scalar, is a pure number, is a single number or quantity, that is definitely dot product. It is calculated by multiplying the magnitudes of vector A and then B and then the cosine of the angle between them. Correct. Look, my dears, the dot product or scalar product of two vectors, vector A and then vector B, is a scalar, is a pure number or simply scalar quantity. And then this dot product could be, or it is calculated as, simply by multiplying by the magnitudes of the vectors, that means vector A, the magnitude of vector A and then magnitude of vector B, and then cosine of the angle between them. For example, the dot product of the first vector and then displacement vector gives the work done by the force, and then the work done is a pure number. It's not a vector, rather than it is an scalar physical quantity. And now, the dot product or scalar product of two vectors A and B yields as in the product to us is known as a pure number, scalar quantity. The next very important thing is, if vector A is given to us and then vector B, if the two vectors are given to us, if so, how we can find the dot product of them? Correct. Look, this is x component of vector A, this is the y component of vector A, and then this is the d component of vector A. Look, my dears, this is the x component of vector B, this is the y component of the vector B, and then this is the z component of vector B. Correct. Our aim is to search the dot product of vector A and then the vector B. Look, this vector consists of three terms, and then this vector consists of three terms. Of course, it doesn't matter. Great. That means we're trying to multiply trinomial by trinomial. Great. Now this is the way. Look, A dot B is equal to simply vector A times vector B. Great. As I said, this is the x component of vector A, this is the y component of vector A, this is the d component of vector A. This is the x component of vector B, this is the y component of vector B, and then this is the z component of vector B. ጥሩ አይታችኋል ልጆች? የሁለት ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክት እየፈለግን ነው።
ያ ማለት ቬክተሩ ከቬክተሩ ጋር ወይም የቬክተሮቹ ክፋዮች እርስ በራሳቸው ሲባዙ የሚሰጡን ሌላኛ አዲስ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ሳይሆን ቁጥርን ብቻ እናገኛለን። ይህን አካሄድ በእንዲህ መልኩ መግለጽ እንችላለን። ወይም ሲተነተን ሲገለጽ በሂሳባዊ ቀመር ሲገለጽ ይሄ ዶት ፕሮዳክት በዚህ መልኩ ይገለጻል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በዚህ አካሄድ ልብ ልንለው የሚገባን ትኩረታችን ሊስቡ የሚገቡን ዩኒት ቬክተሮች የሚባሉ ናቸው። አይታችኋል። ይሄ ዩኒት ቬክተር i ነው። ይሄ ዩኒት ቬክተር j ነው። ይሄ ዩኒት ቬክተር k ነው። ታዲያ ልጆች ዩኒት ቬክተር i ከዩኒት ቬክተር i ጋር ሲባዛ ዩኒት ቬክተር i ከዩኒት ቬክተር j ጋር ሲባዛ ዩኒት ቬክተር i ከዩኒት ቬክተር k ጋር ሲባዛ ምን ይሆናል ውጤቱ የሚለው ነገር ማሰብ ተገቢ ነው። That's good. Look my dears. እንደዛ ከሆነ አይታችኋል። አሁን እናባዛ ነው። ቅድም እንዳልነው ይሄ አይታችኋል የኤክስ ኮምፖነንቱ ነው ይሄ የዋይ ኮምፖነንቱ ነው፣ ይሄ የዚ ኮምፖነንቱ ነው፣ የቢም እንደዚሁ ማለት ነው። ጥሩ። ታዲያ መጀመሪያ ስናባዛ ኤን ከቢኤክስ ጋራ ኤኤክስን ከቢኤክስ ጋራ ኤኤክስን ከቢዋይ ጋራ ኤኤክስን ከቢዚ ጋራ እናባዛለን። ቀጥለን ደግሞ ኤዋይን ከቢኤክስ ጋራ ኤዋይን ከቢዋይ ጋራ ኤዋይን ከቢዚ ጋራ እናባዛለን። ቀጥለን ደግሞ ኤዚን ከቢኤክስ ጋራ ኤዚን ከቢዋይ ጋራ ኤዚን ከቢዚ ጋራ እናባዛለን። ጥሩ። Now we multiply the x component of vector A with the x component of vector B, followed by x component of vector A with y component of vector B. And then we have to multiply the x component of vector A with z component of vector B. The next approach will be we have to multiply the y component of vector A with x component of vector B. Great. Followed by ay multiplied with, or the y component of vector A multiplied with the y component of vector B. Then after, the y component of vector A will be multiplied by the z component of vector B. Great. Now the last, our attempt will be we have to multiply the z component of vector A with x component of vector B, followed by the z component of vector A with y component of vector B. At the end, we have to multiply the z component of vector A with the z component of vector B. Great. And then please, my dear students, remember what we said and then what you are learning about the unit vectors. That's good. Look, at the end you will find these products. Okay, look. For instance, this means the product of AX and then BX. AX times BX.
Great. But look, the unit vectors I, here also I. Look, the unit vector I and j. Look, the unit vector I and k. Look here, j and I, j and j, j and k, k and I, k and j, and then k and then k. At this time, what we have to do? We have to remember something about the unit vectors. Look, these and these vectors, they are mutually perpendicular unit vectors. Great. That means the angle between them is 90 degrees. And then vector I, and then the unit vector I and the unit vector k, they are mutually perpendicular. That means the angle between them is 90 degrees. Look, these vectors, vector j, and then unit vector j, and then unit vector I, they are mutually perpendicular. Look, these vectors, j and k, they are mutually perpendicular. Look, these vectors, unit vector k and unit vector j, they are mutually perpendicular. Look, these vectors, they are mutually perpendicular. Great. Look, these vectors, they are parallel each other. That means the angle between them is 0 degree. Okay? The angle between unit vector I and then unit vector I is 0 degree. That means they are parallel each other. Look, these vectors, unit vector j and then unit vector j. They are parallel each other. That means the angle between them is 0 degree. Look, these vectors, unit vector k and then unit vector k, they are parallel each other. That means the angle between them is 0 degree. Great. What we have discussed earlier, the dot product of two vectors could be expressed or calculated by the magnitude of each vector, by the product of magnitude of each vector and then cosine of theta. Great. But cosine theta is, theta is the angle between them. Great. As we know that the magnitude of I is 1, magnitude of I is also 1. But the angle between them is 0. That means cos 0 is 1. That means I dot I, or magnitude of I, times magnitude of I cosine of 0 degree, that is 1. That means simply we will have ax bx plus I dot j, this is the unit vector I and the j, but the unit vector I and the j means magnitude of I, magnitude of j, then cos theta. But what I say, the angle between I, unit vector I and unit vector j is 90 degree, but cosine of 90 degree is 0, and hence this term automatically cancel. Look here. You do unit vector I and then unit vector k, they are mutually perpendicular. That means magnitude of I, magnitude of k, cosine of theta. Since they are mutually perpendicular, cosine of 90 degree is 0. 0 times any number 0. And hence this term automatically cancel. So the same thing is true for this term as well for this term. The same thing holds true for this term, log. Log this term, 2, this term 2, this term 2, this term 2, this term. As what I said, this term becomes 0. Why for? Because the unit vector I and the unit vector j, they are mutually perpendicular. And then cosine of 90 degree becomes 0. 0 times any number becomes 0. Great. That's good. On the behalf of this, we have to recall something, what already I said to you.
Look here. I dot j is 0. Why 4? Because they are mutually perpendicular, one thing. And then I dot j could be narrated as follows. Magnitude of I times magnitude of j times cosine of theta. Since they are mutually perpendicular, theta is equivalent with 90 degrees. Great. Magnitude of I is 1. Magnitude of j is 1. 1 times 1, 1. But cosine of 90 degrees is 0. 0 times any number, 0. And then this becomes 0. And then this becomes 0. And then this becomes 0. Great. And then this becomes 0. This becomes 0. This becomes 0. Great. Another very important thing is, look my dears. Okay, another very important thing is, look, I dot I, j dot j, k dot k is equal, which is equivalent with 1. Look, I dot I. Two vectors are parallel each other. This means the angle between them is 0. And then I dot I means magnitude of I times magnitude of I times cosine of theta. Since the two vectors are parallel each other, the angle between them 0. Cosine 0 is 1. Great. As what we have discussed earlier, magnitude of I is 1, magnitude of I is 1. And then cos 0 is 1. 1 times 1, 1. 1 times 1, 1. And hence, or from this we conclude that I dot I, j dot j, k dot k becomes 1. Great. And hence we will have the following result. Vector A dot with vector B becomes ax bx plus ay by plus az bz y4. Look, I dot I is 1, and hence we will remain ax bx. Here I dot j becomes 0, and then this term becomes 0, this term becomes 0, this term becomes 0. But j dot j is 1, and then we will have ay by. Therefore ax bx plus ay by. And then these terms become 0. We'll have only this term, and then k dot k is 1, as what we have discussed. And then we will have az bz. From this, we conclude that a dot b is equivalent with ax bx, ay by plus az bz. Great. That's good. So then, the dot product becomes ax bx plus ay by plus az bz. But this expression is equivalent with this one. A dot b is equal to ax bx plus ay by plus az bz is equal to magnitude of A, magnitude of B, cosine of theta. If so, we requested to find the angle between them. How we can find? That is very easy. Great. So, then the angle between the two vectors A and B can be found using the formula. What we said? We said that A dot B means ax bx plus ay by plus az bz, which is equivalent with simply magnitude of A, magnitude of the product of magnitude of A, magnitude of B, and then cosine theta, we said. So, now our aim is to find the angle between them. In such a case, what we have to do?
Simply we have to eliminate both sides by magnitude of A and then magnitude of B. And then it becomes A dot B over magnitude of A and then magnitude of B, which is equal to cosine of theta. Great. Now, theta, or the angle between them, becomes cosine inverse of A dot B over magnitude of A times magnitude of B. Great. እዚህ ጋር ልጆች ጥንቃቄ ልታደርጉልን የሚገባው ነገር ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማለት በአጭር ቋንቋ አንደር ሩት ኦፍ ስኬር ኦፍ ኤኤክስ ፕላስ ስኬር ኦፍ ኤዋይ ፕላስ ስኬር ኦፍ ኤዚ ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ማለት ስኬር ኦፍ ቢኤክስ ፕላስ ስኬር ኦፍ ቢዋይ ፕላስ ስኬር ኦፍ ቢዚ ማለት ነው። አይታችኋል። ይሄ ሩት ኦፍ ዲስ አሁን ቅድም ያልኳችሁ ሲባዛ ሩት ኦፍ ዲስ ማለት ነው። ኤ ዶት ቢ ማለት በሌላ መልኩ ኤኤክስ ቢኤክስ ፕላስ ኤዋይ ቢዋይ ፕላስ ኤዚ ቢዚ አይተናል ማለት ነው። And now this is the way how we can find the dot product. Great. Already we have discussed yet about the dot product. About the cross product. What the difference between them? አሁን cross product ጊዜ ሁለት ቬክተሮችን ስናባዛ እንደቀደሙ ፒውር የሆነ ቁጥር ሳይሆን የምናገኘው ሶስተኛ ቬክተርን ነው የምናገኘው። በጣም ጥሩ ልጆች፣ ያ ሶስተኛ ቬክተር ያገኘነው የቬክተር ኤ እና ለምሳሌ የቬክተር ቢ ክሮስ ፕሮዳክቱ ሌላኛ ቬክተር ሲ ነው የሚሰጠን። ታዲያ ይሄ ሌላኛ ቬክተር ሲ ለሁለቱም ቬክተሮች ለቬክተር ኤ እና ለቬክተር ቢ ደግሞ ፐርፔንዲኩላር ነው። The cross product or vector product, okay, of two vectors, vector A and vector B, is a vector quantity. For instance, the cross product of a velocity vector and then a magnetic field vector gives the force experienced by the charged particle moving in the field, okay? That is perpendicular to both vector A and vector B. That stands for, okay, A cross B. Or that stands for the new vector. And then this the new vector or A cross B is perpendicular to this vector A and then vector B. Geometric interpretation. Okay, look, geometric interpretation ላይ ስንመጣ magnitude of A cross B, okay, the magnitude of A cross B means is simply the area of the parallelogram. Okay, look here, the magnitude of A cross B is equal to the area of the parallelogram formed by vector A and then vector B. Okay, great. If this is so, the direction of A cross B, that means the new vector is determined by using the right hand rule. Great. በጣም አሪፍ። So using the right hand rule, ቬክተር ለቬክተር ኤም ለቬክተር ቢም ፐርፔንዲኩላር ነው፣ ሙቹዋሊ ፐርፔንዲኩላር ነው ካልን ይሄ አዲሱ ቬክተር አቅጣጫ በቀኝ እጃችን አቅጣጫውን ማመላከት ማወቅ ማጤን ይቻላል ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ እንግዲህ ተመልከቱ፣ አውራ ጣት አለ። እሺ፣ አውራ ጣት አለ፣ ሌባ ጣት አለ፣ እንደገና ደግሞ የመሃል ጣት አለ። በጣም አሪፍ። ይሄኛው ቬክተርን ከዚህ ጋር ክሮስ ፕሮዳክት ቫልዩ ብንፈልግ
ይሄን ቬክተር ሲ ብንል ይሄን ቬክተር ኤ ብንል የኤ ኤ ክሮስ ሲ ቬክተር ቢን ይሰጠናል። ቬክተር ኤ ክሮስ ቬክተር ቢ ቬክተር ሲን ይሰጠናል። ቬክተር ቢ ክሮስ ቬክተር ሲ ደግሞ ቬክተር ኤን ይሰጠናል። በጣም አሪፍ። ዞሮ ዞሮ የሁለት ቬክተሮች ክሮስ ፕሮዳክታቸው ኦኬ አዲሱ ቬክተር አቅጣጫ ለማወቅ ይህንን ቀኝ እጃችንን እንጠቀማለን። ታዲያ ቀኝ እጃችን ስንጠቀም እነዚህ ሁለቱ ቬክተሮች የተሰጡን ቬክተር አቅጣጫ በአግባቡ ማወቅ ይጠበቅብናል። በቀኝ እጃችንን በመጠቀም በቀላሉ አቅጣጫውን ማጤን፣ ማወቅ፣ ማተት፣ መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። ቬሪ ጉድ። ይህ በእንዲህ እንዳለ እና አልጀብሪክ ዲፊኒሽኑን እንዴት መግለጽ እንችላለን ነው። ተመልከቱ እንግዲህ አሁን ልብ አድርገን እንመልከት። ለምሳሌ የተሰጠን ቬክተሮች ሁለት ናቸው፣ ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ። ቅድም ለማለት እንደሞከርን ይሄ የቬክተር ኤ ኤክስ ኮምፖነንቱ ነው ወይም ክፋዩ ነው። ይሄ የዋይ ክፋዩ ነው። ይሄ የዚ ክፋዩ ነው። ይሄ የቬክተር ቢ ኤክስ ክፋዩ ነው። ይሄ የቬክተር ቢ ዋይ ክፋዩ ነው። ይሄ የቬክተር ዚ ቢ ዚ ክፋዩ ነው። this is the x component of vector A, this is the y component of vector A, this is the z component of vector A. So the same thing holds true. This is the x component of vector B, and then this is the y component of vector B, and then this is the z component of vector B. Our ultimate goal is to find the cross product of vector A and then vector B. This is A cross B means or could be narrated by or expressed or determined by the product of magnitude of A and then magnitude of B sin theta and then to certain unit vector. Here, because ያወራነው ስለ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ስለሆነ ኦኬ የቬክተሩ አዲሱ ቬክተር አቅጣጫ ኦኬ በሚገልጽ መልኩ ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄን እናያለን። አሁን ቀጥለን ይሄን እንዴት ይመጣል የሚለውን ቀስ ብለን እናያለን። ኦኬ ጉድ ሉክ አሁን ለኛ ያሉን ቬክተሮች እነዚህ ናቸው ብለን እንውሰድ። ይሄው ቬክተር ኤ የኤክስ ኮምፖነንቱ፣ የዋይ ኮምፖነንቱ፣ የዚ ኮምፖነንቱ ያው ይሄ የሚያሳየው አሎንግ ኤክስ አክሲስ መሆኑን፣ ይሄ የሚያሳየው አሎንግ ዋይ ዳይሬክሽን፣ ይሄ ዚ ዳይሬክሽን። ቬክተር ቢም እንደዛው ኤክስ ኮምፖነንቱ አለ፣ ዋይ ኮምፖነንቱ አለ፣ ዚ ኮምፖነንት አለ። ቬሪ ጉድ ጥሩ ልጆች አይታችሁ እንደሆን የሁለት ቬክተሮች ክሮስ ፕሮዳክቱ ሌላኛ ሶስተኛ ቬክተር ይሆናል ብለናል። ታዲያ ይህ ማለት ያ ሶስተኛ ቬክተር ኤክስ ኮምፖነንት፣ ዋይ ኮምፖነንት፣ ዘድ ኮምፖነንት አለው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ይህንን የሶስተኛ ቬክተር ኤክስ ዋይ ዚ ኮምፖነንት እንዴት እናገኛለን የሚል መንገድ እናያለን። ቅድም ራይት ሃንድ ሩል ብለን ያየነው ጠቃሚ አካሄድ መሆኑን ለመጠቆም መሞከር ነው። አሁን አይታችኋል። የዚህኛው የአዲሱን ኤክስ ኮምፖነንት ለማግኘት የጄ እና የዚ ኮምፖነንትን ነው እርስ በራሳቸው ምናባዛቸው። እስቲ እናያለን። ተመልከቱ እንግዲህ ልጆች የሰዓት አቆጣጠር ታውቁ የለ ከየት ወዴት ነው? ሰዓት ሲቆጥር እንደዚህ ነው አይደለ? ይሄን ዳይሬክሽን ምን እንላለን? ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን እንላለን። የሱ ተቃራኒስ አንቲ ክሎክዋይዝ እንላለን ወደዚህ ሲሆን። በጣም ጥሩ። እስቲ ተመልከቱ። የመጀመሪያው አካሄድ ከአይ ወደ ጄ፣ ከጄ ወደ ኬ፣ ከኬ ወደ አይ ይሆናል አካሄዳችን። እሺ እንዲህ ይሆናል። ሲሆን ግን ይሄ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ነው እየሄደ ያለው።
በዚህን ጊዜ አይ ከጄ ጋር ክሮስ ሲያደርግ ፖዚቲቭ ኬን ይሰጠናል። ጄ ከኬ ጋር ክሮስ ሲያደርግ ፖዚቲቭ አይን ይሰጠናል። ኬ ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር ያለው ኮምፖነንት ከዚህ ጋር ክሮስ ሲያደርግ ክሮስ ፕሮዳክቱ ፖዚቲቭ ጄን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ቫልዩቹ ፖዚቲቭ ናቸው ማለት ነው። ኬቱ ወዴት ሲሆን በሰዓት አቅጣጫ ክሮስ ስናደርግ። የሱ ተቃራኒ ደግሞ ተመልከቱ። ከአይ ወደ ኬ ከኬ ወደ ጄ ከጄ ወደ አይ የሚመጣ ከሆነ አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ስለሆነ ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው የሚኖረን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄን የተወሰነ ያህል ከተረዳን መጨረሻ ላይ ሊመጣልን የሚችለው ዋጋ ቫልዩ ይሄ ነው። እስቲ ቀጣይ ወዳለው ስላይድ እንሂድና ይሄ ዋጋ እንዴት ይመጣ ይሆን የሚለው ነገር እናያለን። that's good። እስቲ ተመልከቱ። እንግዲህ በደንብ አድርጋችሁ ልጆች ተመልከቱ። አሁን አይታችኋል። ዓላማችን የሁለት ቬክተሮች ክሮስ ፕሮዳክታቸውን እየፈለግን ነው። ይሄ ማለት ሶስተኛ ቬክተር ነው የሚሰጠን ተባብለናል። ያ ማለት ኤክስ ዋይ ዚ ኮምፖነንት አለው ማለት ነው። የሱን ኤክስ ኮምፖነንት ለማግኘት ይሄን ሃይድ እናደርግና ክሮስ የምናደርገው ጄ እና ኬን ነው ማለት ነው። በደንብ እዩ። ይሄን ተመልሳችሁ በደንብ እዩ። ስለዚህ አይ ኮምፖነንቱን ለማግኘት ጄን ከኬ ጋራ ነው ክሮስ የምናደርገው። ጄን ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን እንመጣለን፣ ሪቨርስ ደግሞ አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን እንሄዳለን። ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን መተን የጄን ኮምፖነንት ከኬ ኮምፖነንት ጋር ስናባዛ ፖዚቲቭ ቫልዩ ይሆንና ወዲህ ደግሞ ስንሄድ ከኬ ወደ ጄ ስንሄድ ኔጌቲቭ ቫልዩ እናገኛለን። ጥሩ። አሁን እስቲ እንመለስ፣ ወደ ቀድሞ እንመለስ። ጎበዝ ተመልከቱ። እንግዲህ አሁን እንስራ። እስቲ እዚህ ጋር ቁጭ አድርገን አብረን እንስራ። ተመልከቱ፣ ቀላል ነው። አሁን ዓላማችን የአይ ኮምፖነንትን ለማግኘት ነው፣ ይህችን ማለት ነው። ይሄ እውን ይመጣልን? ቢን ከኤ ጋር ክሮስ ስናደርግ የኤክስ ኮምፖነንቱ ይሄ ይመጣል ወይ? እስቲ ይሄን ትሸፍናላችሁ ለጊዜው። ይሄን ትተውና እንግዲህ እጃችሁን በደንብ ብትመለከቱ አይታችኋል። ቀኝ እጃችሁን እዩና አውራ ጣታችሁን እንደ ቢ ክሮስ ኤ ተመልከቱ። እናንተ ክሮስ ፕሮዳክታችሁ አንደኛው የሌባ ጣቱ ቢ ቢሆን የመሃል ጣት ደግሞ ኤ ቢሆን የቢ እና የኤ ክሮስ ፕሮዳክት አውራ ጣት ነው የሚሰጠን። በዚህን ሰዓት የአውራ ጣቱን አናባዛም። አውራ ጣት በሁለቱ ተባዝቶ የሚመጣ ዋጋ እንጂ። ጥሩ። ታዲያ እንደዛ ስለሆነ የኤክስ ኮምፖነንቱን ለማግኘት ይሄን ሃይድ ነው የምናደርገው። ከዛስ አይታችኋል። አይ ቅድም ስንጽፍ አይታችሁ እንደሆነ በዛኛው ስላይድ አይ ጄ ኬ ነው አይደል? አይን ሃይድ አድርገን አይ አሎንግ ኤክስ አክሲስ ያለውን ለማግኘት ጄን ከማን ጋር ነው ክሮስ የምናደርገው? ከኬ ጋር። ይሄው አንደር ጄ ያለው የቢ ዋጋ ቢ ዋይ አይደል? ቢ ዋይ ታይምስ ኤዚ። ይሄው ቢ ዋይ ኤዚ። ይሄ ፖዚቲቭ የሆነበት ምክንያት ወዴት ስለመጣ ነው? ከጄ ወደ ኬ ነው የመጣው። አይታችኋል። አይ ጄ ኬ ከጄ ወደ ኬ ነው የመጣው። ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው የመጣው። አሁን ደግሞ አንቲ ክሎክዋይዝ ከኬ ወዴት ይመጣል? ወደ ጄ ሲሄድ ከኬ ወደ ጄ ሲሄድ ኔጌቲቭ ይሆናል። እቺ መሃል ያለችዋ ኔጌቲቭ የምታሳየን አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ነው ይሄርን ያለ ነው ወይም ይሄርን ነው ማለት ነው። ከዛ ቢዚ ታይምስ ኤዋይ ይሆናል። ያው ይሄ ቢቀያየር ምንም ዋጋ ትርጉም ስለሌለው ነው። እዚህ ጋር ኤዋይ ቢዚ አልን እንጂ ምንም ችግር የለውም ቢዚ ኤዋይ ብንልም። ኦኬ። ስለዚህ አይታችኋል ኔግ ኦፍ ኤዋይ ቢዚ። እዚህ ጋር ዋና ማወቅ ያለብን እቺ ኔጌቲቭ አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን መሄዳችን ከዘድ ዳይሬክሽን ወዴት ወደ ዋይ ዳይሬክሽን ነው የመጣነው ነው። ያ ማለት በሮቴሽን ስንመለከት
አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ነው ሮቴት እያደረግን ያለነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ቫልዩ መጣ። ይሄ ቫልዩ ሲመጣ የሁለት ክሮስ ፕሮዳክቱ j እና k ክሮስ ተደራርጎ አሎንግ አይ ዳይሬክሽን ያለውን የአዲሱን ቬክተር ኮምፖነንት ይሄው ሰጠን ማለት ነው። ጥሩ የጄን ለማግኘት ይሄን አሎንግ ዋይ አክሰስ ያሉ ኮምፖነንቶችን ኢግኖር እናደርግና ምክንያቱም ተፈላጊው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄን ሊሰጠን የሚችለው ይሄኛው ቬክተር እና ይሄኛው ቬክተር ክሮስ ሲደራረጉ ይሄን ይሰጠናል። አይ ሚን አይ ጄ ኬ ነው አይደል? አሁን የሚፈለገው ጄ ዳይሬክሽን ስለሆነ ምን እናደርጋለን? ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ነው የምንሄደው አይደለ? ኬ ክሮስ አይ። እሺ ቢዚ ኤኤክስ አይታችኋል። ቢዚ ኤኤክስ እንዴት እንደመጣ ከቢዚ ኤኤክስ መጣ። ከዛስ ማይነስ ለምን አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ስለምንሄድ ቢኤክስ ኤዚ አይታችኋል። ማይነስ ቢኤክስ ኤዚ አለቀ። ከዛ ይሄስ አሎንግ ጄ ዳይሬክሽን ፕላስ አሁን የመጨረሻው የዚህ ዳይሬክሽን ነው። የዚህ ዳይሬክሽን ደግሞ ለማግኘት ይሄን ሃይድ እናደርግና ኢግኖር እናደርግና እነዚህን ሁለት ቬክተሮችን ክሮስ እናደርግ ይሄን ነው የሚሰጠን። ወይም እነዚህን ኮምፖነንቶችን ይሄን ኮምፖነንት ለማግኘት እነዚህን ሁለት ኮምፖነንቶችን የነዚህ የሁለት ኮምፖነንቶች ክሮስ ፕሮዳክት ይሄን ኮምፖነንት ይሰጠናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። አሁንም አስታውሱ አይ ጄ ኬ ብለን የለ አላማችን አሁን የኬን ነው እየፈለግን ያለ ነው። እንደዛ ከሆነ ኬት ወዴት ነው የሚሄደው? መጀመሪያ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን አይ ጄ አይታችኋል። አይ ጄ ቢኤክስ ኤ ዋይ ይሄው ቢኤክስ ኤ ዋይ ከዛስ አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ደግሞ ነው የምንሄደው። አሁን ቀጥሎ ማን ለማን ይሄው ቢዋይ ኤኤክስ ማይነሷ የምታሳየን አንቲ ክሎክዋይዝ መሆኑን ነው። አሎንግ ኬ ዳይሬክሽን ያለው ቫልዩ ይሄ ነው ማለት ነው። የሚነግረን የቢ ክሮስ ኤ ዋጋ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ይሄ ማለት በሌላ መልኩ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቢ ታይምስ ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ሳይን ቴታ አሎንግ ሰርቴን ዳይሬክሽን ብለን መግለጽ እንችላለን። በዚህ መልኩ ክሮስ ፕሮዳክቱን መፈለግ ይቻላል ማለት ነው። that's good። ግን ልብ ማድረግ አሁን እያጠቃለልን ነው። ልብ ማድረግ ያለብን ነገር የሁለት ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክት ዋጋ ዜሮ መጣ። ታዲያ ዜሮ ከመጣ ይሄ ዜሮ የሚነግረን ምንድነው? የሁለት ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክታቸው ዜሮ ከመጣ እነዚህ ሁለት ቬክተሮች እርስ በራሳቸው አንደኛው ለሌላኛው ሙቹዋሊ ፐርፔንዲኩላር ነው፣ ወይም በሁለቱ ቬክተሮች መካከል ያለ አንግል 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው። if a dot b is equal to 0 or the dot product of two vectors is 0, it tells to us something. What that? If so, vector a and vector b are perpendicular each other ማለት ነው። Great. In reverse, if a cross b 0 ቢመጣ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት a cross b 0 ቢመጣ የሚነግረን ሁለቱ ቬክተሮች ትይዩ ናቸው ማለት ነው። Great. If a cross b is 0, it tells to us vector a and then vector b, they are parallel each other, or the angle between them is 0. So sin 0 is 0. This is all about. Please don't forget, like it, subscribe, and then put your comment as well, share for your friends. Till the next session, I'm interested to say goodbye. Bye bye.